హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మనం పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు నేను మీకు 2 సినారియోస్ చూపిస్తాను. సపోజ్ మీరు ప్రెజెంటేషన్ ఇలా మొదలు పెట్టారనుకోండి. మీ స్పీచ్, గుడ్ మార్నింగ్, మై నేమ్ ఈజ్ మేఘా. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఆన్ our day-to-day life. And suppose ఇదే టాపిక్ని నేను ఇలా స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఐఎమ్ షూర్ యూ రిమెంబర్ దిస్. 2 years back we had lockdown. There were no schools. People couldn't go to hospitals. But there was one thing that could still keep us all together, connected. And when the whole world paused physically, we could continue our lives. That is the influence of IT, communication and technology. Students would have lost their 2 academic years and patients would have died without the medical help. Doctors would call patients in quarantine and give them some medicines and treat them via mobile and video calls. And all this was possible only because of technology. Hi friends, today I'm here to talk about the influence of technology and communication in our day-to-day life. ఈ రెండిటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ మీకు అనిపిస్తుందా? ఒకటి టోన్ ఆఫ్ ద వాయిస్. కాన్ఫిడెన్స్, ఇంగ్లీష్ అది వేరు, గ్రామర్ అది వేరు. ఇక్కడ నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే టోన్. ఒక ప్లెయిన్గా అలా చూసారా మన వీడియోస్లో రోబోట్ మాట్లాడినట్టు కాకుండా మనం మన టోన్ని యాడ్ చేస్తే డెఫినెట్గా అది చాలా బోరింగ్గా, ప్యాసివ్గా ఉండకుండా ఎక్సైటింగ్గా, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మాట్లాడినప్పుడు మీ టోన్ ఇంప్రవైజేషన్ తప్పకుండా చూసుకోండి. బోరింగ్గా చెప్పకుండా ఇంట్రెస్టింగ్గా, ఆడియన్స్కి కొంచెం ఎక్సైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేలాగా మీ టోన్ అండ్ మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వాడి చెప్పండి. I hope this point helps. For more such helpful videos, do come back to my channel.